Okay, so in day before yesterday's class, we were discussing about alternating current fundamentals. So there we have discussed how to generate electricity or electric current with the help of a generator mechanism, and we have also discussed uh, what are the different types of non-sinusoidal waveform. It includes square wave, triangular wave, and sawtooth wave. And then we have discussed how to represent a sine wave. There are different methods for representing sine wave. One is time mode. You can see the time parameter in the equation. Another one is degree mode. You can see that theta is there in the equation. You can see radian mode where radian omega is there in the equation. And we have seen some of the terms. One is cycle time. This is the time taken to complete one full cycle. Okay. So if you take this first one, this is positive half cycle, and the second one negative half cycle. So for an AC waveform, one full cycle means it includes full positive half cycle and negative half cycle. If you look at the other way, for this particular explanation, I'm explaining you that if you take this one till here, and if you measure period from till here and here, you can see that it definitely includes a negative half cycle. Whatever the positive half cycle, you can see that half part of positive half cycle is available here. Remaining half part of positive half cycle is of course available here. So this means this is also period. And we have also discussed about frequency, where frequency means it is number of cycles per second. So you can see that 1 second duration is given here. So within this 1 second, you can see one full cycle, two full cycle, three full cycle, four full cycle, like five full cycle you can see. So number of cycle per second is frequency. So in this one, 5 cycles are there in 1 second. So frequency of this waveform is 5 hertz. Okay. And of course, we have learned about another equation. Frequency is equal to 1 by t, where t is the time period. You can see that 20 millisecond is the time period of one cycle. So if you go for this equation, 200 millisecond. So 200 into 10 raised to minus 3. So if you go for that, minus 3 will go up in the numerator. So it is 1000 divided by 200. So if you divide that, you will get 5 hertz. So that is how we will calculate frequency. So these are the equations. And of course, for omega, we have equation 2 pi f. Then we have seen what is the instantaneous value. For example, if you take a sine wave, instantaneous value is at one instant, at a particular instant, what is the magnitude of that AC waveform. So for example, if we consider this as the instant, what is the magnitude of that particular waveform? That is about instantaneous value. So if you use this equation, you will be getting the instantaneous value. Either you can write like this, or V of t is equal to, you can write Vm sin omega t. Both are same. Okay, one is peak value, one is maximum value. Both are same now. What is peak value from the zero reference axis? What is the value at the positive peak, or what is the value at the negative peak? It is not between positive peak to negative peak. It is from the reference to positive peak or reference to negative peak. Then peak to peak means from the positive peak to negative peak, what is the value. Then we have discussed what is an average value. So when I am explaining about average value, I was telling like average value for AC side waveform, that is for a symmetric waveform, is always 0 because it contains positive half cycle and negative half cycle. So if you take average value,
its value will be 0. So in that case, for symmetrical waveform, what we do is we will take the average, or we will calculate the average value for positive half cycle or negative half cycle. Okay? Positive half cycle or negative half cycle. It is not about positive half cycle and negative half cycle. It is about, so if you take average of both positive half cycle and negative half cycle, if you take average of both positive half cycle and negative half cycle, what will happen? It will become 0. Okay. So what we do is, for symmetrical waveform, we do take average of only positive half cycle or negative half cycle. Okay. Now, for unsymmetrical waveform, you can take the average of complete cycle, because it is unsymmetric. It is not similar to symmetrical waveform. There will be a difference in shape of positive half cycle and negative half cycle. So because of this difference, if you take the average, it will not become 0. Okay. And we have also seen what is RMS value. Okay. So what was average as RMS value? The average value of AC supply. If you calculate this average value of AC supply, there is no use at all actually, because it becomes, we can measure only for the positive half cycle or negative half cycle. So there is no actual use of this average value. So what we do is, we will take average RMS value. RMS means, this root means square value. So first we will find out the square of all instantaneous value. എല്ലാ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂന്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കും. എന്തിനാണ് അങ്ങനെ സ്ക്വയർ ചെയ്യുന്നത്? നമ്മുടെ നേരത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ, ആദ്യം നമ്മൾ എല്ലാ വേവിന്റെയും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തു. Okay, so in the previous case, when we were finding average value, we were adding all instantaneous values, and then we were finding the mean value. So what happened at that time? Whenever we are adding this instantaneous value, for every positive value, there will be, or I can say, like, for every positive value in the positive half cycle, there will be a negative value in the negative half cycle. For example, if this is +5, there will be a -5 here. So when we are adding for average, it will become 0. That is the issue. So what we do here in the case of RMS value is, first we will square all the instantaneous value. Okay, so what happens when we are squaring positive value? So you will be getting 5 plus 5 square is 25. So if you square negative value, that also will become 25. So there will not be any negative value in the equation, because we have squared all the values. Then we will take the mean value, or then we will take the average value. For example, in this case, when we are taking average value, it was like 5 minus 5, 2 instant, only 2 instant. So it is 5 minus 5 by 2 is 0 volt. In the case of RMS value, first we will square. Okay, square the instantaneous value. The 5 square is 25. Then plus again minus 5 square is again 25. So 25 plus 25 divided by 2. It is again 25. Okay, that is how we will find out the mean value. Then finally what we will do is, we will find out the square root. Because already we have squared, right? Square cheyidu. So what we have to do is, we have to find out the square root of the value. So then we will take the square root of this 25, then we will get the value 5. That is the RMS value. So it won't be exactly 5. For this case, it is exactly 5. But if you consider many other examples, it won't be exactly the constant value. There will be difference.
Okay, so this is the way. First we will square it, then we will find the average value, then we will take the root. And this RMS value is called DC equivalent value. For example, if this is DC 5 volt, okay, for this wave also I have calculated 5. DC equivalent value means in a particular ratio, ഒരു AC waveform എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ RMS വാല്യൂ ആണ് പറയുക. അത് എത്രത്തോളം DC വാല്യൂ ആണ്, അതിന്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു 5 വോൾട്ട് ഉള്ള 5 വോൾട്ട് RMS ഉള്ള മാക്സിമം വാല്യൂ അല്ല, 5 വോൾട്ട് RMS വാല്യൂ ഉള്ള ഒരു DC സപ്ലൈ ഒരു AC സപ്ലൈ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് 5 വോൾട്ട് DC ഉള്ള അതേ എഫക്റ്റിലായിരിക്കും വർക്ക് ചെയ്യുക. സോ ഇറ്റ് ഈസ് DC ഇക്വലന്റ് വാല്യൂ. ആവറേജ് അല്ല, RMS വാല്യൂ ആണ് DC ഇക്വലന്റ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്. Now what we will do is we will just go to okay, ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടെ പറഞ്ഞുതരാം. ഓക്കെ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, so there is a DC supply. Please look at the second diagram B. We have a DC supply where one resistor is connected. For example, if this DC supply is 5 volt, so because this resistance or current flow, power will be dissipated in the resistor. Okay, so whenever power is dissipated, it will produce some heat. So then what we are doing is we are going to measure that amount of heat. For example, you got something around 50 degrees Celsius. So what I have done, I have taken 5 volt, then a resistor is connected with that 5 volt. What happens when I switch on or when I connect this, current will flow. The current will flow through the resistor, and this current will dissipate some amount of power in the resistor. Dissipating means, of course, there will be heat generation. You are measuring this amount of heat using a thermometer, so it will give you some temperature value, 50 degrees Celsius. So here, the opposite side, you can see another diagram. There, if you give an AC supply of 5 volt RMS, so 5 volt RMS, it is not average value, it is not peak to peak value, it is not peak value, nothing like that. If you give 5 volt RMS, I can say that this resistor, of course, it will dissipate some amount of heat. The heat produced around this resistor will be same as 50 degrees Celsius as we have seen in the earlier condition. Okay, the DC equivalent എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് മനസ്സിലായോ? 5 വോൾട്ടുള്ള DC സപ്ലൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന അതേ ഹീറ്റ് 5 വോൾട്ട് RMS ഉള്ള AC സപ്ലൈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും. So it's a DC equivalent of AC supply. ഓക്കെ, നമുക്ക് വീണ്ടും ആവറേജ് വാല്യൂയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു ചെറിയൊരു ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ആവറേജ് വാല്യൂ ഡെറിവേഷൻ എത്രത്തോളം വരും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്തു. ഓക്കെ, average value, as I said earlier, we will be taking average value for if it is a symmetrical waveform. If it is a symmetrical waveform, we will be taking average value of positive half cycle or negative half cycle. Okay, so you can see here, let's see the definition. For an average value, V average is 0, and for a full cycle, since positive area is equal to negative area, and ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് പോസിറ്റീവ് ഏരിയയും നെഗറ്റീവ് ഏരിയയും സെയിം ആയതുകൊണ്ട് ആവറേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആണ്.
Okay, and for a half cycle, നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയെടുക്കണം മെല്ലെ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് പോകുന്നതിനനുസരിച്ച് എഴുതിയെടുക്കും. ഫോർ എ ഹാഫ് സൈക്കിൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിമെട്രിക്കൽ ആയതുകൊണ്ട് പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ് ഏരിയ ആണെങ്കിൽ ആവറേജ് എടുത്താൽ 0 തന്നെ കിട്ടും. സോ വാട്ട് വി ആർ ഡൂയിങ്, വി ആർ ഗോയിങ് ടു do the derivation for the half cycle, only for half cycle. So how to do that? നമുക്ക് എവിടെ പോവാം, നമുക്കൊരു സൈൻ വേവ്. So we are if it is in radian mode or radian mode of representation, is there this radian mode? Okay, so you can see that from 0 to pi it is positive half cycle, from pi to 2 pi it is negative half cycle. The x-axis we have omega t. Okay, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയ കാര്യമാണ്, ശ്രദ്ധിക്കുക. വി ആവറേജ്. So for finding average നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം എടുക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രം എടുക്കുക. So what we have to do is we should integrate. First we are adding all the instantaneous value from 0 to pi. Okay, first step in the we have to add all the instantaneous value from 0 to pi. So how to add all the instantaneous value? This is the formula. Integrate 0 to pi. Okay, we are considering only positive half cycle. That is the reason why it is integrated from 0 to pi. Then what is the expression for AC waveform? Vm sin omega. And then since we are integrating, we have to write d omega. Okay, so this means we have added all the instantaneous value. If you want to take the average, you have to divide it by each instant, number of instant between 0 to pi. So it is 1 by pi. Okay, എന്താ ചെയ്തത്, ഞാൻ ആദ്യം ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അല്ലേ. സോ എന്തിനാ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെ ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ എല്ലാം എനിക്ക് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഈസിയസ്റ്റ് വേ എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്റഗ്രേഷൻ. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ആഡ് all the instantaneous value from 0 to pi. Added it. Then I want to find out the average. So this 1 by pi, dividing it with pi. So that is the procedure to do the integration. Similar to that, you can see that here also they have done. V average is equal to, okay, 1 by pi integral of 0 to pi Vm sin omega t d omega t. ഓക്കെ, ആ ഇക്വേഷൻ എങ്ങനെയാ വന്നതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? അത് എല്ലാവരും മനസ്സിലായെങ്കിൽ മനസ്സിലായെന്ന് പറയണം, ഇല്ലെങ്കിലും മനസ്സിലായെന്ന് പറയണം. ആരും ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യടോ. ഇല്ല സാർ, ഒന്നുകൂടി പറയാതെ. സാറേ ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു തരുമോ? ഈ വേവ് ഫോം എടുക്കും. ഓക്കെ, ഇതൊരു AC വേവ് ഫോം ആണ് അല്ലേ. ഇതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 0 ആവുന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കെല്ലാം മനസ്സിലായോ? ഈ മൈക്ക് ഇപ്പം ചോദിച്ച ആൾക്കാർ ഒന്ന് പറയാം, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്ത് ഇതിന്റെ ആവറേജ് എടുത്താൽ 0 ആവുമോ? എന്താ കാരണം, എന്താ? അതിന്റെ പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും ആവറേജ് എടുത്താല് 0 ആയി. പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിളിനെല്ലാം കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ. അപ്പൊ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും.
അല്ലെ? ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ ഈ വി പി എടുത്തു, വി പി 8 വോൾട്ട് ആണ് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലായി. ഇവിടെയുള്ള വി പി എന്ന് പറയുന്നത് -8 വോൾട്ട് ആണ്. നമ്മൾ ആവറേജ് എടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? +8 പ്ലസ് -8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. അതല്ലേ ആവറേജ്? രണ്ട് ഇൻസ്റ്റന്റ് എടുത്തു, ഒന്ന് പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പീക്ക്, നെഗറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ പീക്ക്, +8 പ്ലസ് -8 ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2. സോ അതെന്ന് പറയുന്നത് 8 minus 8 divided by 2. So it is 0/2. It is 0. So average എടുത്താൽ 0. So ഇതൊരു സിമെട്രിക്കൽ വേവ് ആയതുകൊണ്ടാണ് 0 കിട്ടുന്നത്. So what we are going to do is, we are going to integrate only for positive half cycle. Okay. So assume that ഇത് റേഡിയൻ മോഡിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തെന്ന് ആലോചിക്കുന്നത്, പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇവിടെ ഒമേഗ ടി വരും. ഒരു ഫുൾ സൈക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് 2π ആണ്, 360 ഡിഗ്രി. നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു 360 ഡിഗ്രി ഷാഫ്റ്റ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, കണ്ടക്ടർ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഒരു ടൈം പീരീഡ് കംപ്ലീറ്റ് ആകുന്നത്. ഇവിടെ കണ്ടു ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തിൽ. ഈ ഒരു പൊസിഷനിൽ തുടങ്ങി 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, ഇത് നോക്കിയാൽ 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് തിരിച്ച് അതേ പൊസിഷനിൽ എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ഫുൾ സൈക്കിൾ കിട്ടുന്നത്. ഫുൾ സൈക്കിൾ കിട്ടാൻ 360 ഡിഗ്രി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മൾ നോക്കി 2π എന്ന് പറയുന്നത് 360 ആണ്, നേരെ പകുതി പൈ നമ്മളിങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്യും. 0π 2π പിന്നെ എക്സ് ഒമേഗ. ഇവിടെ ഉള്ളത് VM, മാക്സിമം വോൾട്ടേജ്. ഇതിപ്പോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ 8 വോൾട്ട് എഴുതുകയാണ് അല്ലെ. AC വേവ്ഫോമിന്റെ കേസിൽ പീക്ക് വാല്യൂ എന്തും ആകാം. ഇത്ര മാർക്ക് ചെയ്തത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ? ഒരാളല്ലേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ, ബാക്കി ആൾക്കാരല്ലേ? നല്ല സുഖമുണ്ടാവില്ല, ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷമുള്ള ക്ലാസ് ആണല്ലേ. എല്ലാവരും റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യും. എനിക്ക് അറിയില്ലല്ലോ. ഇത് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഓക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻസ്റ്റന്റ് 1 പ്ലസ് ഇൻസ്റ്റന്റ് 2, ഞാൻ അതിന് ഉദ്ദേശിച്ച ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ്, ഇൻസ്റ്റന്റ് 3, അങ്ങനെ എത്ര ഇൻസ്റ്റന്റ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ആഡ് ചെയ്യുക, ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ആണ്. നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റ്, അത് അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ആവറേജ് കാണുക അല്ലെ. അതായത് നമ്മളൊരു കടയിൽ പോയിട്ട് 2 രൂപയുടെ ഒരു പേന വാങ്ങി, 3 രൂപയുടെ ഒരു പേന വാങ്ങി, 5 രൂപയുടെ പേന വാങ്ങി അല്ലെ. അപ്പം ആവറേജ് നമുക്ക് എത്ര പൈസ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കലാണ്. അപ്പം ആവറേജ് നമുക്ക് എത്ര പൈസ ചെലവായി എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഇത് 3 ആഡ് ചെയ്യും. അപ്പം 5 + 3 + 2 10. അങ്ങനെ എത്ര പേന കിട്ടി നമുക്ക്? 10/3. നമ്മൾ ആവറേജ് എത്രയാണ് നമ്മൾ പൈസ ചെലവായത്? അല്ലെ. അപ്പോൾ അതാണ് ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൽ ആവറേജ് എടുക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്, കാരണം AC വേവ്ഫോമിൽ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആയിട്ട് എഴുതാൻ പറ്റില്ല. സോ വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ്, നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ആവറേജ് എഴുതും. ഇത് നമ്മൾ ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റും ആഡ് ചെയ്യണം. നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളത്. അപ്പൊ നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ. സോ നമ്മൾ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 മുതൽ π വരെയാണ്. സോ നമ്മൾ 0 ഇവിടെ എഴുതും, π ഇവിടെ എഴുതും. ഇത് സൈൻ വേവ് ഫോം ആണ് ഇത്. അപ്പൊ അതിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ എഴുതുക, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ. നമ്മൾ എന്താ ആഡ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ. ഓരോ ടൈമിലെയും ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ VM sin ωt. സോ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ നമ്മൾ വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു dωt ആണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഇത്രയും വാല്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്തേ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ, ഇൻസ്റ്റന്റേനിയസ് വാല്യൂ ആഡ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും ആവറേജ് കണ്ടിട്ടില്ല. ആവറേജ് കാണുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ ആഡ് ചെയ്ത വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം. ഇപ്പൊ നമ്പർ ഓഫ് ഇൻസ്റ്റന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 1/π ആണ്. 0 to π എത്ര ഇൻസ്റ്റന്റ് ഉണ്ട്? 1/π. ഇങ്ങനെയാണ് ആ എക്സ്പ്രഷൻ പറഞ്ഞത്. ഇപ്പൊ എന്താ മനസ്സിലായോ? സാർ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി.
നമ്മൾ വീണ്ടും പഴയ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് പോയി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. വി ഗോട്ട് ആൻ ഇക്വേഷൻ ലൈക്ക് ദിസ്. So next step, what I am going to do is I am going to perform the integration. Integration എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കുക. ഹിയർ ഇത് ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വി എം സൈൻ ഒമേഗ ടി ഡി ഒമേഗ ടി ആണ്. സോ വി എം എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ ഒമേഗ ടി ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് വി എം വിൽ ബി എ കോൺസ്റ്റന്റ്. സോ വി ക്യാൻ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഔട്ട്സൈഡ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രേഷൻ. അങ്ങനെയല്ലേ നിങ്ങൾ ഇന്റഗ്രേഷൻ പഠിച്ചത് അല്ലേ? ഇവിടെ സൈൻ ഒമേഗ ടി എന്ന് പറയുന്ന ടേമിൽ മാത്രമേ ഒമേഗ ടി ഉള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? വി എം ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വി എം നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് പറയാം കോൺസ്റ്റന്റ് വാല്യൂ ആണ്. കാരണം എന്താ? ഈ ഒരു സൈൻ വേവ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പീക്ക് വാല്യൂ ആണ് വി എം, മാക്സിമം വാല്യൂ. So it will be a constant. It won't be changing. It is not like your instantaneous value. Instantaneous value ആണ് ഓരോ ഇൻസ്റ്റന്റ് അനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. This is your peak value, so it will be a constant. So what I am going to do is I am going to take this Vm outside of the integration. So next step is Vm by pi. ഈ പൈ അവിടെ തന്നെ ഉണ്ട്. സോ ഈ വി എമ്മിനെ ഞാൻ പുറത്തേക്ക് എടുത്തു. സോ വി എം ബൈ പൈ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to pi sin ഒമേഗ ടി ഡി ഒമേഗ ടി. എന്താ ചെയ്തെന്ന് മനസ്സിലായി തോന്നുന്നു. ഈ വി എം കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേഷന്റെ പുറത്തെടുത്തു. സോ വി എം ബൈ പൈ ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 0 to pi sin ഒമേഗ ടി ഡി ഒമേഗ ടി. Now I have to perform the integration. Sin ഒമേഗ ടിയുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. അല്ലെ, നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടില്ലേ? സൈൻ ഒമേഗ ടിനെ ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മൈനസ് കോസ് ഒമേഗ ടി ആണ്. ഇന്റഗ്രേഷൻ റേഞ്ച് വരുന്നത് 0 to pi ആണ്. സോ വാട്ട് ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വി എം ബൈ പൈ ഈ ഒമേഗ ടിക്ക് പകരം പൈയും സീറോയും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു. സോ മൈനസ് ഓഫ് കോസ് പൈ മൈനസ് കോസ് സീറോ. ക്ലിയർ ആയോ? ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം. Okay, so our equation was this one, V average 1 by pi integral of Vm sin omega t d omega t. dt അല്ല d omega t ആണുള്ളത്, അത് ശ്രദ്ധിക്കണം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇന്റഗ്രേഷൻ ഇസ് പെർഫോംഡ് ഫ്രം 0 to pi. കാരണം പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കേസ്. സോ അതിന്റെ മീനിങ് എന്താ? സോ വാട്ട് വെൻ വി ആർ ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് വാട്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഡു ഈസ് this Vm is constant. This is not related with d omega t. കാരണം ഇന്റഗ്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുക്കാം. സോ വാട്ട് ഐ ഹാവ് ഡൺ ഈസ് ഐ ഹാവ് ടേക്കൺ ദിസ് Vm ഔട്ട്സൈഡ്. സോ Vm by pi integral of 0 to pi sin omega t d omega t. So in the very next step, I can perform the integration. Keep Vm by pi as it is. Integral of sin omega t with respect to d omega t is minus cos omega t. And then you can apply the range. Range is from 0 to pi. So in the very next step, I can apply this range 0 to pi in at the place of omega t. Omega t യുടെ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് 0യും പൈയും നമുക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. So it is Vm by pi integral minus of
ഫസ്റ്റ് അപ്പർ ലിമിറ്റ് ആണ് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ടത് അല്ലെ. കോസ് പൈ മൈനസ് കോസ് 0. Okay. Now in the next step you write Vm by pi minus of cos pi ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? cos 180 എത്രയാ? cos 180 വാല്യൂ എത്രയാ? 1. 1 ആണോ മൈനസ് 1 ആണോ? -1 അല്ലേ? മൈനസ് 1. cos 0 ന്റെ വാല്യൂ എത്രയാ? 1. 1. So I can write it like this. Now ബ്രാക്കറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ എന്താ? -1 -1 it is -2. ഓക്കെ, പുറത്തൊരു മൈനസ് സൈൻ ഉണ്ട്, അപ്പൊ മൈനസ് മൈനസ് ക്യാൻസൽ ആവും. അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതാം Vm by pi ബ്രാക്കറ്റില് minus of -1 -2, sorry -1 -1, this -2. So there are two minuses here, two minus, അപ്പോൾ അത് പോസിറ്റീവ് ആവും. So it will become 2 Vm by pi. So what is the meaning of this? If you know the peak value Vm, then you can find out average value of a sine wave using this equation. അല്ലെ? അപ്പൊ നമുക്ക് നേരെ പോയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ മതി അല്ലെ. എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത്? നമുക്ക് ഈ ഒരു വേവ് ഫോം എടുക്കുക, നേരത്തെ കണ്ട ഈ ഒരു വേവ് ഫോം, ഇതിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഇക്വേഷൻ വി ആവറേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ചു അല്ലെ, 2 Vm by pi. ഇതിൽ Vm എത്രയാ? ഈ ഒരു വേവ് ഫോമിൽ പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെ, പീക്ക് വാല്യൂ എത്രയാ? പീക്ക് വാല്യൂ ഇതാണ് പീക്ക് വാല്യൂ 8. സോ വാട്ട് ഈസ് വി ആവറേജ്? 2 into 8 divided by pi ആണ് ഇതിന്റെ പീക്ക്, സോറി RMS വാല്യൂ, സോറി ആവറേജ് വാല്യൂ. മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എങ്ങനെയാ എടുത്തതെന്ന് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ പോസിറ്റീവ് ഹാഫ് സൈക്കിൾ ആയതുകൊണ്ടാണ് 0 to pi വന്നത്, 1 by pi ഇട്ടത് ആവറേജ് എടുക്കാനാണ്. ഈ ഒരു സാധനം എങ്ങനെയാ വന്നത് മനസ്സിലായി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് മാത്തമെറ്റിക്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, സൈൻ്റെ ഇന്റഗ്രൽ മൈനസ് കോസ് ആണ് എഴുതാൻ, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡെറിവേഷൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കിട്ടും. ഈ ഒരു വാല്യൂ എന്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്? ഹാഫ് സൈക്കിൾ മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ, 0 to pi വരെയുള്ള ആവറേജ് അല്ലെ. ആ 0 to pi എടുത്തു. Vm sin omega t എന്ന് പറയുന്നത് സൈൻ വേവിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ്. അതിനെ 1 by pi കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആവറേജ് വാല്യൂ കിട്ടും. ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കിയെല്ലാം ബേസിക് മാത്തമെറ്റിക്സ് ആണ്. കോൺസ്റ്റന്റ് പുറത്തെടുക്കുക, സൈൻ്റെ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് കോസ് ആണ്, അതിലേക്ക് അപ്പർ ലിമിറ്റും ലോവർ ലിമിറ്റും അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലാസ്റ്റ് 2 Vm by pi. അതിന്റെ മീനിങ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഒരു സൈൻ വേവിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ അറിയുകയാണെങ്കിൽ അതിന്റെ പീക്ക് വാല്യൂ, മാക്സിമം വാല്യൂ, പീക്ക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ മാക്സിമം വാല്യൂ. സോ ദിസ് ഈസ് നത്തിങ് ബട്ട് Vm. ഈ കേസിൽ 8 ആണ് Vm. അപ്പം ആവറേജ് വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ 2 Vm by pi. ഇപ്പം ഡെറിവേഷൻ ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 2 into 8 pi ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു വേവ് ഫോമിന്റെ ആവറേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. ഡെറിവേഷൻ ക്ലിയർ ആയ എല്ലാവർക്കും? Yes, sir. Yes, sir. അഭിരാം Sir. ഉണ്ടല്ലോ ഓൺലൈനിൽ.
ആദ്യം പ്രസന്റ് സാർ. അജിത്, പ്രസന്റ് സാർ. ആകാശ്, പ്രസന്റ് സാർ. ഹലോ, പ്രസന്റ് സാർ. പ്രസന്റ് സാർ. ദേവ്, പ്രസന്റ് സാർ. നന്ദന, പ്രസന്റ് സാർ. നന്ദന അറ്റൻഡൻസ് കുറഞ്ഞു പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നോക്കണം. ആ സാറോട് പറഞ്ഞിനി. പാർവം, പ്രസന്റ് സാർ. പ്രത്യൂഷ്, പ്രസന്റ് സാർ. സായം, പ്രസന്റ് സാർ. ശ്രീകാന്ത്, പ്രസന്റ് സാർ. വിശാൽ, മഹേഷ്, യദുൽദാസ്, പ്രസന്റ് സാർ. വൈഷ്ണവ് ചേച്ചി. പ്രസന്റ് സാർ. സാർ 2% ആണ്. ആ ഓക്കെ. എവിടെ പുറത്ത് എവിടെയുള്ളതെന്ന് തോന്നുന്നല്ലോ. ആരാ സാർ? പുറത്ത് വണ്ടി സാർ റോഡ്